Duond bura mar ODM pod omako chung' matek ni jodito ang'wen mag-gi mane wale lemo mag tend migepe ne ok opodhi kodgi. Oboke mane orne ute fwambo kod ogai mar ODM Raila Odinga ne wacho ni pok gibet kod winjruok moro amora kod duond bura mar UDA madonje piny owacho ma William Ruto. Kata kamano, Oti Odinga no pod nyiso bagni duond bura no ka bende okwayo ni ji ang'wen go hayo maber e seche ma gidonjo tiyo gi piny owacho ma Kenya Kwanza. Lydia Okeyo nigi mathoth e bagni makoro kwako duond bura mar ODM. Mahingo seche 24 nyaka ne wal jotelo mag duond bura mar ODM kaka jotend migepe sirikand Kenya Kwanza adiera pod otamore ng'ere ni en yo mane owal gigo. Kata kamano, jagoro maduong' ma duond bura no Edwin Sifuna katwak e tipo mar Citizen okinyi ma tich ang'wen ne okirore mabor kod welo makamago. I am not ODM. The chairman is not ODM. ODM is a movement of people, over 1 million Kenyans who are registered members of ODM. He said they are going to implement the bottom-up transformative manifesto. And I can assure you Mbadi has no idea what bottom-up means. Because he's a member of ODM. I know him. So for us, we needed to have a conversation first, to have a document that says, this is what we're going to do and this is the priority areas. For ODM, our priority areas have never changed. We are a pro-people party. Sifuna medoni jolupo gaya riyo maduond burano, Hassan Ali Joho kod Wycliffe Oparanya, kachiel kod jakom ODM John Mbadi, to kod jatend kweth manokiod bura James Opiyo Wandayi, no tudre gi wegi kod jatend piny Kenya William Ruto e welogi ma ODM ne onge kod duol. I read the resolutions of ODM as passed by the joint PG and NEC, and in none of those resolutions was there a resolution to join the Ruto government. They are going to join government in their individual capacities, and we don't begrudge them. In fact, I wish them well. But for you to conflate and say that this is the decision of ODM or that ODM has joined a party or a government, you have to show me a document. Because when there are negotiations to form a coalition government, and these two, luckily for me, both of them are lawyers, there has to be an instrument that lays out the nature of the relationship and what we aim to achieve together. Eote marane ute fombo. Odhiambo makawuono, ogai mar ODM Raila Odinga bende omako chung' mana kaka mar jagoro mare Edwin Sifuna. Odinga lero ni kaka duond burano onge ogirimiti magin godo mar tiyo kod duond bura mar UDA, kendo medo ni jokanyo mag ODM ma wale lemo mag jotend migepe ne ok opodhi kod duond burano. Odinga kata kamano dhi nyime mar kwayo ne jogo ma wal hayo maber e lemo ma omegi gino makelo bagni e chung' mar Odinga e welo makamano. Welo makamano bende jo od bura mag ODM moko kwedo kagiwacho ni buche duto magisebedo godo ne onge winjruok madonjo e sirikal mar Kenya Kwanza. Korka kore, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino ochao welogo kokoni ne ok odeo dwaro mar chike mapachuka. He completely refused to listen to the issues raised by Kenyans, and instead he raided the opposition to appoint cabinet secretaries in a bid to weaken oversight against his government and to gain cosmetic stability to consider the next general election. No Gen Zs were nominated in this cabinet. No gender rule considered, thereby discriminating on women. Persons with disabilities were not considered. The only disabilities which were considered were mental disabilities. Ejumbe ariyo mokalo, ODM osebede ya kirikiki kajo kanyo nyiso paro mopogore opogore dwaro matiyo kanyakla kod sirikal mar William Ruto. Gavana Masia James Orengo osebede lai mambele ka okwedo magir paro makamano ka okone ka olemo e sirikal biro chalo gimiel eliete jogo mano wito ngimagi e ndalo mag ng'anyo. We cannot kill our people, and the time when we are mourning them we are looking for officers. That cannot happen. We must first deal with injustice. So I'm praying that Kenyans will listen to the voices of mothers like Mother Kevin to see that justice is done. And I want to say those who are in a rush to join Ruto, that Ruto is a passing cloud. I am saying that without a fear of contradiction. Komachielo, Senator Masia Oburu Ginga to ne onyisa yanga ni nentiere ber ma duond bura no tiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto e kinde mar rawere osebedo ka ng'anyo kendo okelo liet mar siasa e pachoka. We as ODM, we have our policies, and ODM has decided to go for talks to negotiate in a wider so that the next government being formed after this cabinet has been dissolved
is a government of national unity. And we want to find inclusion because largely the rest of Kenyans, apart from the two communities, have been excluded. So there must be a way of inclusion. And even if people want positions in government, me, I don't want any position. Eotegi magmor kod ilewelo maggi, etend migepe, jod bura ma ogwel John Mbadi, jod bura ma ogunja Opiyo Wandayi, to kod gavana machon Mombasa Hassan Ali Joho, duto ne ogoero kamano ne ogai mar ODM Raila Odinga kuom gino machalo choro nyingegi e welo makamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.